Now you are asking, the question, why not hungry because of practicing meditation for not only for 1 day but also for 6 days. You also ask the question, you don't understand why you are smelling, why you are yes, why you are getting good smelling often, even when you went near to the rubbish. All these questions all these questions are caused by a little far away, all these questions are as are caused by thinking you are knowing as real. You think what you know is right and real. You you in the past you you already felt stressed because of your husband. He often told you not to stay at home. The cause of depression in your mind, even to suicide, is caused by thinking what you know as real.
This is the same for all living beings. We think what we know is right. We are grasping the theory, what we think is right. That's why if someone know differently, we think that person is wrong. I'm right, you are wrong. In this way, there is argument. Thinking or knowing this is because we attach to know I am right. If that we are grasping that knowing, that's why we think the other people are wrong. This is the same for nearly everyone. For the woman, every woman think I'm beautiful. This is the same for nearly every woman. That's why we think the other women are not beautiful. All these knowing are caused by ignorance and attachment. So, ignorance is wrong knowing, not knowing. That's why all these knowing are not real. No knowing is real. Nothing is real. So what you know is also, you get good smell. That knowing is not real. You just need to understand like this. You know you are not hungry because of practicing meditation. You should understand that knowing is not real. If we try to understand like this, there will be no question like this.
Practicing meditation is trying to know every knowing as not real. This is, but knowing like this is true and good. If we think knowing every knowing is real is wrong. Knowing, understanding every knowing is not real is right. So we should try to use right understanding like this. In this way we can be satisfied. We can reduce our ignorance and attachment. This is simple but really powerful. Because of practicing meditation, this right understanding appear in my mind. That's why nothing is strange. Everything is possible. If we think meditation center is real, we are difficult to create a center. If we understand everything is not real, we are easy to create meditation center and everything. Because the truth is power. The more we know the truth, the more we are powerful. Only by practice, we can understand more and more deeply and clearly. We can use both knowing of, we must use both knowing to be knowing only with detachment. No knowing is to attach and reject. Wrong understanding is common for the living beings. We are using only our not understanding or wrong understanding with attachment. Using with attachment is wrong. In order to detach from wrong understanding, we should try to understand every knowing is not real. In this way, we can use two different knowing. Both knowing are to be using only with detachment.
So I would like to clear this point. In this way, we can use two different knowing. What is the two knowing and not knowing? Knowing real and knowing as real and knowing as not real. Dạ, và Ngài chia sẻ như sau ạ. Thì Ngài có muốn Ngài nói rằng là bây giờ thì cô đang hỏi những câu hỏi như thế này. Câu hỏi rằng là tại sao cô lại không cảm thấy đói khi mà thực hành thiền, không chỉ trong một ngày mà trong tận 6 ngày. Và một câu hỏi nữa của cô đấy là cô đang hỏi rằng tại sao cô lại hay ngửi thấy mùi thơm ngay cả khi mà mình gần chỗ đi đổ rác. Thì tất cả những câu hỏi như thế được tạo ra là bởi vì cô nghĩ rằng những cái gì mình biết á, nó là thật. Cô nghĩ rằng cái gì mà cô biết là đúng. Trong quá khứ thì cô đã cảm thấy rất là áp lực với người chồng của mình khi mà chú ấy yêu cầu cô ra khỏi nhà. Và đó là nguyên nhân tại sao mà cô dẫn đến sự trầm cảm trong tâm cô rất là đau khổ và đã từng nghĩ đến việc tự tử. Đây cũng chính là bởi vì suy nghĩ rằng những cái gì cô biết nó là thật. Điều này thì nó đúng với tất cả các chúng sanh. Chúng ta nghĩ những gì chúng ta biết là đúng. Chúng ta nắm giữ vào lý thuyết cái việc mà chúng ta nghĩ là đúng. Chúng ta nắm giữ vào lý thuyết hay là chúng ta nắm giữ vào cái suy nghĩ của mình ấy, và nghĩ rằng nó là đúng. Vì thế mà nếu như một ai đó có sự biết hay là hiểu khác mình thì mình sẽ nghĩ rằng người đó là sai, tôi đúng, bạn sai. Vì thế mà sẽ có rất là nhiều những cuộc tranh luận, tranh cãi. Điều này là bởi vì chúng ta dính mắc vào sự hiểu biết của mình, vào cái biết của mình. Tôi đúng, rằng là tôi đúng. Nếu như chúng ta nắm giữ vào cái biết đó, cái hiểu đó, thì chúng ta sẽ nghĩ rằng người khác sai. Điều này thì đúng với gần như tất cả mọi người, nghĩa là hầu hết mọi người thì đều bị như vậy ạ. Giống như là với phụ nữ cũng vậy, tất cả phụ nữ thì đều nghĩ rằng mình xinh đẹp và gần như tất cả mọi người thì đều nghĩ mình xinh đẹp, nên là những người phụ nữ khác thì không xinh đẹp. Thì tất cả những cái sự hiểu biết này nó đến từ sự vô minh và dính mắc của mình. Sự vô minh thì có nghĩa là hiểu biết sai hoặc là không hiểu biết. Vì thế mà tất cả những cái sự biết này thì nó là không có thật. Không có cái suy nghĩ nào hay là không có cái hiểu biết nào là thật hết. Không có gì là thật cả. Và những cái suy nghĩ của cô cũng như vậy. Và cô chỉ cần biết rằng, và cô cần phải có cái sự hiểu biết rằng những cái suy nghĩ mà mình có nó không có thật. Giống như là cô cần phải biết rằng cái việc mà mình cảm thấy cái suy nghĩ rằng mình thấy không đói khi hành thiền, thì cô nên hiểu rằng cái suy nghĩ này nó cũng không có thật. Nếu như chúng ta cố gắng để
hiểu được như thế thì chúng ta sẽ không có những câu hỏi như thế này. Thực hành thiền chính là việc cố gắng để có thể hiểu rằng tất cả mọi suy nghĩ đều không có thật. Và chính cái suy nghĩ như thế, chính cái việc hiểu rằng suy nghĩ là không có thật ấy, nó mới là sự thật. Nếu như mà mình nghĩ rằng tất cả những suy nghĩ của mình là thật đấy, thì mình đã sai rồi. Và phải hiểu rằng là tất cả những suy nghĩ của mình, cái biết của mình thì nó không có thật mới là đúng đắn. Chúng ta nên cố gắng để sử dụng sự hiểu biết đúng đắn như thế này. Bằng cách này thì chúng ta mới có thể thỏa mãn hay là mãn nguyện được. Và chúng ta sẽ có thể giảm thiểu sự dính mắc vào vô minh. Thật sự nó rất là đơn giản nhưng mà nó rất là hiệu quả và rất là mạnh mẽ. Bởi vì thực hành thiền mà sự hiểu biết đúng đắn này khởi sinh lên trong tâm trí của thầy. Và vì thế mà với thầy thì không có gì là lạ cả. Mọi thứ đều khả thi, mọi thứ đều có thể. Nếu như mà chúng ta nghĩ rằng cái trung tâm thiền là thật thì chúng ta sẽ rất khó để có thể mở những trung tâm thiền. Nếu như chúng ta hiểu về rằng tất cả mọi thứ là không có thật thì chúng ta sẽ dễ dàng để có thể tạo ra những trung tâm thiền và tạo ra được tất cả mọi thứ. Bởi vì sự thật thì có sức mạnh rất là mạnh mẽ. Chúng ta càng biết về sự thật nhiều bao nhiêu thì chúng ta càng có sức mạnh của sự thật bấy nhiêu. Chỉ bằng sự thực hành thì chúng ta mới có thể hiểu được một cách sâu sắc và rõ ràng. Chúng ta cần phải sử dụng cả hai sự hiểu biết, sự biết về. Chúng ta cần phải sử dụng cả hai cái biết để có thể chỉ biết mà thôi với sự xả đi. Không có cái suy nghĩ nào để mà dính mắc hay chối bỏ. Sự hiểu biết sai lầm thì nó rất là phổ biến cho chúng sanh, nó rất là phổ biến. Chúng sanh thì rất là phổ biến khi mà có những cái sự hiểu biết sai lầm. Bởi vì chúng ta đang sử dụng sự hiểu biết sai lầm với sự dính mắc. Chỉ sử dụng mà thôi, sử dụng với sự dính mắc là sai. Và để xả đi khỏi sự hiểu biết sai lầm thì chúng ta cần phải cố gắng để hiểu được rằng tất cả mọi cái suy nghĩ hay là mọi cái biết thì đều không có thật, không thật. Bằng cách này thì chúng ta có thể sử dụng cả hai sự biết, đó là biết rằng nó thật và biết rằng những cái suy nghĩ đó, biết rằng nó thật và biết rằng nó không thật. Và cả hai cái này thì cũng chỉ để sử dụng mà thôi với sự xả đi. Thank you, sir. Can I explain a little more? Thầy sẽ giải thích thêm một chút ạ. When we practice meditation, we are not much using, not much doing physical action.
That's why not much Daya concerned with the body. Only our mind will be Daya. or because meditation is mainly mental action, not much physical and verbal action. That's why in practicing meditation, we are not much using our energy. That's why we feel we are not much hungry. Sometimes no, we feel no hungry. If we work very hard in the society, we used to feel hungry. Most of the people who are working hard work by using their body, they used to feel hungry. In this way, they used to eat more and more. If we are not using, if we are not doing hard work with our body, we are not much tired and hungry. This is knowing of the mind. The problem is attachment on each knowing. Because of not practicing meditation in the right way, we are attaching more and more whatever we do and know. That attachment can create many things.
The attachment can create hungry mind. Attachment can create no hungry mind. Attachment can create anger. Attachment can create loving kindness. Attachment can create desire. Attachment can create having no desire. Attachment can create even wisdom, enlightenment. But all the creation of attachment are not real. If we understand like this, we don't need to eat even if we are hungry. Sometimes we know we are not feeling very well. In fact, attachment used to create to know like this. Like AI. AI can create many things, many video, but not real. That's why it can create many things. So also attachment can create to be hungry, to be no hungry, to be attachment can create to love on someone or something. Attachment can create to hate on someone or something. Attachment can create to get good smell, to know getting good smell. In fact, just knowing, not real smell. Attachment can create to be hungry. In fact, not real. Just knowing only. Attachment can create both of to be hungry and not to be hungry, but just knowing only. All knowings are not real. That's why we know ourselves as human or man or woman
Just knowing only, not real human, not real animals, not real man, not real woman, just knowing. All these knowing are not real. That's why we think I'm right, the other are wrong. This is just knowing. In fact, no one is right, no one is wrong. We are the same, we all are the same. We all are not much different from each other. We all are created by ignorance and attachment. My own ignorance and attachment created my life to be like this. Your own ignorance and attachment create your life to be a woman, to be long life, to be good health, to be rich. Just knowing. Nothing is real. Even knowing is not real. This is knowing. This knowing is right understanding. We should try to have this knowing as our own. In order to have our own knowing like this, we should do all kinds of good deeds, including mindfulness and detachment, not only for ourselves, but also for everyone or all living beings. When we are doing like this, we should try to be doing only with detachment. Short or long term, easy or difficult, loss or success, all these are not to grasp, not to attach, to be using only. If we are able to use like this, we can have this right understanding or enlightenment as our own. So if we understand like this, we don't need to accuse ourselves. I'm poor. I'm sick. I'm alive. I'm going to die. We don't need to accuse ourselves or the other like this. We can accept whatever good or bad happen, and for whatever right or wrong action, we can accept as it is, with the knowing of not real. In this way, we can be peaceful. This right understanding is really
powerful. So we should try to understand like this more and more. Ngài có giải thích thêm như sau ạ. Bất kỳ khi nào mà chúng ta thực hành thiền thì chúng ta không phải làm việc trên thân hay là những cái hành động vật lý quá là nhiều. Vì thế mà chúng ta sẽ không quá là mệt mỏi cho cơ thể. Chỉ có tâm của chúng ta là mệt mỏi hoặc là chán nản. Bởi vì thực hành thiền chính là hầu hết chính là các hoạt động của tâm, chứ không phải là những hoạt động vật lý hay là những hành động trên thân hay là lời nói. Vì vậy và khi chúng ta hành thiền thì chúng ta không sử dụng quá nhiều năng lượng. Vì thế mà chúng ta cảm thấy không quá đói. Thỉnh thoảng thì chúng ta cảm thấy đói nếu như mà chúng ta làm việc rất là vất vả ở ngoài xã hội, và khi đó thì chúng ta mới cảm thấy đói. Hầu hết mọi người mà làm những công việc nặng nhọc thì sử dụng cơ thể nhiều thì sẽ có cảm giác đói thường xuyên. Vì thế khi chúng ta không làm việc nặng với cơ thể thì chúng ta sẽ không có cảm thấy quá là mệt mỏi hay là đói. Đây chính là cái biết của tâm. Vấn đề thực sự nó chính là sự dính mắc vào mỗi cái biết khác nhau. Bởi vì không thực hành thiền một cách đúng đắn mà chúng ta dính mắc nhiều hơn vào những gì mà chúng ta làm hay chúng ta biết. Cái sự dính mắc đấy nó có thể tạo ra rất nhiều thứ. Sự dính mắc đó nó có thể tạo ra tâm đói, tâm không đói, tâm sân, tâm từ bi, tâm tham, tâm không tham, thậm chí là cả trí tuệ và sự giác ngộ. Nhưng tất cả những sự tạo tác của sự dính mắc đó thì đều không có thật. Nếu như chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta không cần phải ăn ngay cả khi mà chúng ta cảm thấy đói. Thỉnh thoảng chúng ta biết rằng chúng ta cảm thấy mình không ổn, không khỏe, nhưng thực tế sự dính mắc đã tạo ra cái biết đó. Giống như AI, nó có thể tạo ra rất nhiều thứ, rất nhiều video, nhưng những thứ đó là không có thật. Nó có thể tạo ra rất nhiều thứ. Tương tự như vậy với sự dính mắc cũng có thể tạo ra rất nhiều thứ. Nó có thể tạo ra việc cảm thấy đói, cảm thấy không đói, hay là yêu một ai đó, yêu thích một thứ gì đó, ghét một ai đó hay ghét một thứ gì đó. Và sự dính mắc cũng tạo ra cái biết rằng là ngửi được những mùi hương thơm. Thực tế là nó chỉ là cái biết mà thôi, chẳng có mùi hương thực nào ở đây cả. Và sự dính mắc cũng tạo ra cảm giác no hay đói. Thực tế là cái cảm giác no hay đói đấy chỉ là cái biết mà thôi. Sự dính mắc có thể tạo ra cả cái việc mà mình cảm thấy no hay đói, nhưng mà nó chỉ là cái biết mà thôi. Và tất cả những cái biết thì nó đều không thật. Vì thế mà khi chúng ta biết rằng mình là một con người hay là phụ nữ hay là đàn ông thì những thứ đó nó không phải là thật, mà nó chỉ là cái biết của mình mà thôi. Và tất cả những cái biết thì đều không có thật. Vì thế mà khi chúng ta nghĩ rằng mình đúng mà người khác sai thì thật ra là chúng ta đều giống nhau cả thôi, không có quá nhiều sự khác biệt giữa mọi người. Chúng ta đều được tạo ra bởi sự vô minh và dính mắc. Sự vô minh và dính mắc của tôi tạo nên cuộc sống của tôi. Sự vô minh và dính mắc của bạn tạo nên cuộc sống của bạn.
Ví dụ như là một người phụ nữ sống lâu, giàu có vân vân, tất cả nó chỉ là cái biết, không có gì là thật cả, không có cái biết nào là thật. Thì cái biết như thế chính là một sự hiểu biết đúng đắn. Nghĩa là biết rằng cái biết của mình nó không thật ấy, nó là một sự hiểu biết đúng đắn. Chúng ta nên cố gắng để có thể có được sự hiểu biết này bằng trở thành sự hiểu biết của chính mình. Để có thể phát triển được sự hiểu biết này thì chúng ta cần phải làm tất cả các loại thiện pháp, không chỉ cho chính mình mà còn cho tất cả mọi người, không chỉ cho bản thân mà còn cho tất cả các chúng sanh. Khi chúng ta làm được như thế này thì chúng ta cũng cố gắng để chỉ làm mà thôi với sự xả đi, dù là ngắn hay dù là mau hay nhanh, dễ hay khó, thành hay bại, tất cả những thứ đó thì đều không phải để nắm giữ hay dính mắc, mà nó chỉ để sử dụng mà thôi. Nếu chúng ta có thể làm được như vậy thì chúng ta sẽ có được sự hiểu biết đúng đắn của chính mình. Và nếu như chúng ta có được sự hiểu biết như thế thì chúng ta sẽ không buộc tội mình rằng là tôi giàu, tôi nghèo, tôi giàu, tôi ốm, tôi nghèo, tôi ốm, vân vân. Và chúng ta cũng không cần phải buộc tội bản thân mình hay là người khác, mà tất cả những gì chúng ta cần làm là chấp nhận tất cả mọi thứ nó xảy ra, dù tốt hay xấu, thành hay bại, như nó đang là, với sự hiểu biết rằng tất cả mọi cái biết đấy nó đều không có thật. Bằng cách này thì chúng ta sẽ trở nên bình yên, bình an. Sự hiểu biết đúng đắn này thì thật sự rất là mạnh mẽ, và chúng ta nên cố gắng để có thể hiểu được như thế nhiều hơn nữa. She's very grateful to meet you and to understand more deeply about Dhamma.